নমস্কার, আজকে আমরা WBCS মেন এর জেনারেল স্টাডিজ পেপার 3 থেকে একটি কোশ্চেন সলভ করব। তো আসুন দেখা যাক এই কোশ্চেনে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। The urban centers of the Harappan civilizations faded around whether it is 2200 BC or 2100 to 2000 BC or 2000 to 1900 BC or 1800 to 1750 BC। মানে হরপ্পা সভ্যতা যে শহরাঞ্চল ছিল সেটা কত খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ফেড আউট করে। ওকে, এই কোশ্চেনটার সঠিক অ্যান্সার যদিও ইতিহাসবিদদের কাছেও পরিষ্কারভাবে নেই, কারণ এখনো পর্যন্ত সেটা বোঝা যায়নি যে কত খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন ধরনের আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স থেকে এটাই সমস্ত ইতিহাসবিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 1800 থেকে 1750 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হরপ্পা সভ্যতার যে শহরাঞ্চল ছিল সেই শহরাঞ্চল ধীরে ধীরে ফেড আউট করে। তো it is not clear that when exactly the Harappan civilization faded. It is considered that most probably it got out of existence around 1800 to 1750. Various archaeological evidences suggest that the urban centers of Harappan civilization came to an end at 1800 to 1750 BC. Therefore, the correct answer is option 4. তো আমরা এই কোশ্চেনটির যে অ্যান্সার আছে সেটা আমরা দিয়েছি এবং তার সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনাও করেছি। তো আজকে এই অবধি। ধন্যবাদ।